حقوق بشر به شکل‌های مختلف در سرتاسر دنیا نقض میشه و بسیاری هم در تلاشند که به هر شکلی فرهنگ احترام به این حقوق رو ترویج کنند. ولی واقعاً چطور میشه این فرهنگ رو گسترش داد و حقوق بشر رو متحقق کرد؟ To me, there is only one way to restructure this planet. Because in its present form, this planet is totally dysfunctional. Everything is really going downhill very quickly. The only way I think that on a global level we can begin to restructure this planet is to again bring the leaders of the world together and to begin to examine through a consultative process, a consensus building process, where you don't come to the table with your mind already made up, but you come to the table to discuss and find the best solutions to the major disorders in this world. And then to begin to examine how do we distribute the resources of the world equitably, so that you don't have people who are in absolute dire poverty dying of poverty, and yet you have people who have enough money that in a whole lifetime or 10 they won't be able to spend their money. There's got to be, because the countries are like this too, countries that have a lot and those who don't have anything. So the whole world has to begin to examine, just like a United States of America or the EU, the European Union, is beginning to struggle and grapple with its issues of how do we get these very diverse nations who at one time actually hated each other. How do we bring cooperation and distribute resources, distribute human capacities, employment, economic well-being, so that there is equity, there is equality for everyone. I think this has to happen on a global level, and I think this is the huge, biggest challenge that this world has right now. Because to use the old model or models will not work anymore. They're too regionalized, they are too nationalized, and it needs to be expanded and broadened so that it can be on a much more global basis. Otherwise, you know, I don't think we can solve the environmental problem. I don't think we can resolve the economic issue. And I'm not saying that it's easy to do this, but just as the EU, the European Union, is proving that former enemies, it's slow, I'm not saying it's perfect, but former enemies are cooperating. They are doing everything they can to keep these nations together at great risk and cost to some nations, you know. It's not totally equal. I mean, those with more are giving to those with less. I think these are the concepts that we need to learn from and to see how we can apply these in every region of the world. But it can't just happen by nations thinking that they alone can accomplish these solutions. There has to be cooperation among the nations and leaders of the world. ببینید سازماندهی این جامعه اروپای واحد در حقیقت یکی از قدم‌های اولیه تحقق حقوق بشر هست. اعلامیه جهانی حقوق بشر هست به این معنا که حالا بشر اروپایی حداقل در چارچوب این اروپای واحد میتونه بدون هیچ مشکلی جابجایی بکنه و از همه حقوقی هم که در این قوانین مندرج هست برخوردار باشه. این اون چیزی که انسان‌ها باید یاد بگیرن که اگه شما آدم‌ها رو اینکلود کردین، آوردین توی اون دایره خودتون، یا دایره رو باز کردین که همه بیان توش اینکلوسیو باشین و ترس نداشته باشین از اینکه قدرتتون با بقیه شیر بکنین، قدرت شما هم اضافه میشه. شما انسان بهتری میشین. شما اون کسی میشین که قراره بشین. شما میشین نلسون ماندلا. نلسون ماندلا چه قدرتی داشت؟ هیچ قدرتی نداشت. ولی در مورد این صحبت کرد که باید همه افراد انسان آدم باشن. از خودش شروع کرد. نلسون ماندلا کسی بود که میگه باید رفت به جنگ قدرت. ولی یه جایی بعدن گفت که حتی به جنگ قدرت هم نباید رفت. باید یه کاری کرد که قدرت بیاد پلو تو.
بیاد با تو یکی بشه و تو با قدرت یکی بشی. و اون چیزیه که ما الان در به اصطلاح لیدرامون نداریم در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم، خیلی جاهای دنیای دیگه هم نداریم، در که اون ترس رو کنار بذارن، اون ترس نداشتن از اینکه اگر این بیاد چی میشه اونو کنار بذارن و بتونن این دایره رو باز بکنن که بقیه هم بیان تو. این تدوین حقوق جهانی که روز به روز هم داره ابعادش وسیع‌تر میشه و اشکالش روشن‌تر میشه، حداقل این شاید مثلا سفر، اطلاعات از سرزمین‌های دیگه یا همین پیشرفت‌هایی که جامعه بشری داشته، اینها کم کم باعث شده که ما این چیزها رو بخوایم. چون من از ایران بلند میشم میام امریکا، میخوام مثل یک امریکایی حق کار داشته باشم، حق زندگی داشته باشم، حق به اصطلاح اجرای مراسم مذهبی خودم رو داشته باشم. بنابراین این حقوق برای من مطرح میشن و همین حقوق برای به اصطلاح افراد دیگه مطرح میشه و کم کم یک اون شکاف‌های قبلی که در جامعه بشری وجود داشتن، اون شکاف‌ها کم کم پر میشن و شما میبینین که یک اینتگریشنی در حقیقت به وجود میاد که در گذشته چون اون نبوده تبعیض به وجود می اومده و حقوق متفاوتی تعریف می شدن. حالا با اون به اصطلاح در هم آمیختگی، این حقوق باید به اصطلاح حقوق اون جمعیت در هم آمیخته باشه. ببینید، برای حقوق بشر مهمترین چیزی که وجود داره شناخت اون حقه. چیزی که داره نقض میشه چیه؟ ما از چه حق و حقوق مشخصی داریم حرف میزنیم؟ وقتی که اینها شناخته شد، اولا انگیزه میده به افراد، یعنی خود اون یک جور مشروعیت میاره برای خواسته های افراد که براش مبارزه کنن. بنابراین مهمترین گام تعریف این حقوق بشریه. مثلا در مورد اقلیت ها، حالا چه اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی یا کسایی که مثل اقلیت باشون رفتار میشه، مثل زنان ولی خب اقلیت نیستن، حقوقشون نقض میشه. این حقوق چی هستن؟ صرف اینکه شما بیاد این حقوق رو تعریف کنید، بشناسونید، گام خیلی مهمیه که یه سری چیزا رو تعریف میکنه. یعنی تعریف میکنه که تو این جامعه یک گروهی هستن، این حقشون داره نقض میشه و بعد پله های رسیدن به تحقق اون حق. آیا مثلا دولت باید گامی برداره؟ باید قانونی باشه برای مثلا پیگرد و مجازات کسانی که این حق رو نقض کردن؟ آیا توسط خود دولت نقض شده؟ خود دولت باید متحد بشه این کار رو نکنه؟ آیا برای جبران اون پیامدهای این نقض حقوق بشر گام‌هایی باید برداشته بشه؟ و همین مفاهیمی که پشتش میاد. بنابراین تعریف مشخص و دقیق و بدور از به اصطلاح جانبداری های سیاسی، یعنی مبارزه سیاسی به جای خود، تحقق حقوق بشر در اون رابطه ما میتونیم بعداً بهش بپردازیم. ولی که وقتی که از حقوق بشر صحبت میکنیم، شما از حق هر بشری، از حقوق هر بشری صرف نظر از جانبداری های سیاسیش، عقیده سیاسیش داری صحبت میکنی. بنابراین حقوق بشر رو بدونی که ما بخوایم بخشی از به اصطلاح مبارزه با اون حکومت سیاسی بکنیم، میتونه اون جنبه رو بعداً پیدا کنه. ولی در گام نخست ما باید بدون هیچ گونه نگاه و فیلتر سیاسی یا جانبداری سیاسی به تعریف حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر بپردازیم. You know, there are times when the only way you can solve a horrible conflict is to use force. I've seen this. I mean, I'm not saying this because this is what I believe, but I've observed this in the world. There are times when some act of some people or country or whatever is so horrible that it has to be put to an end. And if the only way to do that is by force, it's better than not. Because, you see, the ultimate issue is human life. It's, if we don't have respect for every human life, then we shouldn't have this conversation.
It starts with the respect for every human being, human life. That's really important. So I'm of the opinion that if there is an event that's really horrible, the sooner it comes to an end, the better. And if you have to use force, you have to use force. But I also believe that those who are responsible, those who are in positions of responsibility, leaders of the world, I put a lot of blame on the leaders of the world. I really do. And I think it's because they are in a position to do something about these horrible things that human beings do to each other. But they have to come together and they have to have guts and a backbone. Because there are times they have to say things and do things which may lose them their position in politics. But so what? If it brings justice. If leaders could not worry so much about getting reelected, and I'm not just talking about the US, I'm talking about leaders everywhere. If their focus could be more on solving these huge problems, on bringing more dignity to their citizens and the citizens of the world, in revering human life, then I think this world would be a very different place. But when you have leaders who basically don't want to interfere, don't want to go too far because they may end up not getting reelected, or, you know, what's a few more lives? I mean, I don't know. You look at Syria, you look at the Sudan, I'm just looking at recent ones. You look at the Congo, these are human beings that are being slaughtered. And it's so interesting that the world basically stands by. And they basically play a political game. I mean, I really believe that there has to be some action. It's all because of the lack of a moral conviction. And I don't mean religious, a moral conviction. Even an atheist has a moral conviction, you know, that you have to say that I am a leader and my responsibility is to improve the conditions of human beings. It's to elevate their capacities so that in turn society is elevated. But as it is right now, I don't think leaders often believe that they can do this. Or if they do, they don't act as if they can. But unfortunately, it is only through horrific suffering that human beings wake up. Unfortunately. And this is where I say it's a philosophical issue. Do we need another war worse than World War II in order to wake up humanity? I hope not. پابلو نرودا خیلی اینو قشنگ دیده. تو اون شعر قشنگش که میگه تمام اصلهای حقوق بشر را خواندم. تمام اصلهای حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری بدان افزودم. عزیز من، اصل 31 هر کسی حق دارد عاشق هر کسی که میخواهد باشد.